Rais wa Kenya anakisiwa kuwa miongoni mwa watu mashuhuri katika kanda la Afrika Mashariki na Kati. Na ili kuhakikisha safari rahisi barani Afrika na katika baadhi ya maeneo ulimwenguni kama Dubai na India, ipo ndege ya Kenya One au Harambee One. Ndio ndege rasmi ya rais wa Kenya, na kwa miongo mitatu sasa imehusishwa na ndege hii Focus 70 Extended Range. Pindi ndege hii inapotua huwa ni ishara ya kuwasili kwa rais wa Kenya. Na kama ilivyo ikulu ya rais, ndege hii ni ishara ya uongozi wa Kenya. Kwa miongo mitatu sasa, marais wa Kenya wamesafiri kwa madaha na mbwembwe barani Afrika ndani ya ndege hii. Na imekuwa na matukio yanayopamba historia ya taifa. Hi, how are you, Enoch? I'm fine. And good you? To see you. Good to see you too. How's everything? Kanali mstaafu James Gitahi alihudumu kama rubani wa rais wakati wa utawala wa Daniel Arap Moi na Mwai Kibaki. This is a man you knew very well, right? Yes, I did know the president because we worked with him for almost for quite a long time, from 1985 until when he left the presidency. Anakumbuka tukio la Februari mwaka wa 2002 wakati ambapo mlango wa ndege ya rais ulikwama na kuchelewesha safari ya Rais Moi ya kwenda Australia kuhudhuria mkutano mkuu wa Jumuiya ya Madola. Hali iliyosababisha taharuki na wasiwasi ndani ya uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Moi alikuwa ameshaabiri ndege wakati mlango ulikataa kufungika. Although I was not the one flying him, but he was supposed, I think, to go to Dubai. And the presidential jet went to the Jomo Kenyatta. I think when he boarded the aircraft and they were trying to close the door could not come up. So they tried for a couple of minutes and it was not responding. So it was decided that they need to change an actuator on that door. And this actuator was in Isili, so they have to send a helicopter to Isili and back. In the meantime, the president went to the VIP lounge and waited for almost about 4 hours until the door was fixed. And then he boarded and proceeded. So he was very patient. Very patient. Very patient man. Mara kwa mara rais wa Kenya huzuru nchi za kigeni kwa mikutano ya kidiplomasia na kibiashara. Mbali na kuzuru miji mbalimbali nchini, kuzindua miradi na kuhutubia Wakenya. Tutatengeneza mini grids kwa zile miji zingine kule Marsabit, kule Moyale. Na ili kuhakikisha rais anasafiri kwa urahisi, salama na kwa njia inayooana na hadhi ya ofisi yake, zipo ndege za kijeshi. Ndege hizi zimetoa huduma kwa rais wa Kenya kwa miongo sasa.
Gitahi anasimulia siku aliyopewa fursa ya kuwa rubani wa rais. My first encounter is when I did the first presidential flight as a co-pilot or as a first officer to then Lieutenant Colonel Nick Leshan. So when I was told I was going to fly as a co-pilot, it was a surprise because I thought that kind of job I cannot be given. But luckily enough, I took it in my stride and I said, okay, fine. If I've been given the job, I'll do it to the best of my ability. To me, it's not easy because I've never been that close to the president. I've never seen him one-on-one. So, but according to the arrangement for the flight, I was in the cockpit waiting for the president to board the aircraft. But outside was the Lieutenant Colonel, now Lieutenant General retired, who was waiting for the president outside. So when the president boarded, I was in the cockpit. When he joined me, so I could throw a glimpse and I could see the president sitting on his seat. But I didn't want to stay for too long because I never knew. Maybe he's monitoring me, so I said, no, let me look forward and do my job. How did you feel when you were in the air? Because you're not just carrying an ordinary person, you are carrying the president, the then president of the Republic of Kenya. Well, it was a very, very good feeling because I said, wow, where I came from, and here I'm carrying the president, the number one of the country, the commander-in-chief. Fantastic. I really felt nice. Wakati huo, Kenya haikuwa na ndege rasmi ya rais. Na ilitegemea ndege ya kijeshi ya DHC-5 Buffalo iliyonunuliwa mwaka wa 1977. Kabla ya hapo, maafisa wakuu serikalini walitumia ndege za Aero Commander na Navajo kusafiri nchini na hata nje ya nchi. Tarehe 12 Januari mwaka wa 1990, kikosi cha kusafirisha watu mashuhuri, yani VIPs, kilibuniwa baada ya kununuliwa kwa ndege aina ya Canadian -8 na jeshi la wanahewa. Kikosi hicho kinajumuisha wahandisi, marubani na wanajeshi wengine wenye ujuzi mbalimbali. Ingawa -8 ilikuwa ndege ya kutegemewa kwa usafiri wa watu mashuhuri, haikuwa ya safari za mbali. Wazo la kununua ndege yenye uwezo wa kupaa safari ndefu barani Afrika na mataifa mengine kama India ikachipuka. Kenya ilitaka kununua ndege ya rais ili kupunguza gharama ya usafiri wa rais, mbali na kuhakikisha safari iliyomurwa na bora. So this is you? No. This is my son. Oh, this is your son? Oh, this is my son. He's also a pilot. Like and father, like son? Yeah, and then on the other side is my daughter. She's a lawyer. Yes, and that's my wife and myself. So do you have pictures here that gives you that memory? Yes, I have got a model of an aircraft, the jet aircraft, currently the one is in service, that we normally used to carry the president with. Kenya 01, wind calm, runway 04, clear to land. That land runway 04, Kenya 01. Gitahi alikuwa rubani wa kwanza wa ndege ya rais. This is Kenya Airforce, the presidential jet. Wow. This aircraft, the country bought it in 1995, and I was part of the team that brought the aircraft to Kenya in December 1995. Moi was the president. Moi was the president, and the aircraft is still in current service, which is being used by the current president. Ndege ya rais iliundwa nchini Uholanzi na kampuni ya Fokker iliyofilisika miaka iliyofuatia. The Fokker 7ER inatumia injini zinazoaminika za Rolls-Royce T620 ambayo imekuwa na mafanikio mengi. Ina urefu wa mita 30.91 na kimo cha mita 8.5. Ndege hii inapaa kwa kasi ya kilomita 845 kwa saa moja. Wakati wa kuundwa kwake, ndege za Fokker 70
zilikuwa na nafasi ya kubeba abiria 70. Lakini ndege ya rais ilifanywa marekebisho ili kutoa nafasi ya viti 26 pekee. Lengo likiwa kuweka nafasi zaidi kwa matumizi ya rais na kikosi chake, bali na kuongeza mitungi zaidi ya mafuta. Okay, as we sit here. Yes. Did he have like an office in the jet? Well, we didn't have an office in the aircraft, but we had a telephone he could communicate with his key people back in Kenya. So you could be able to talk to them and discuss whatever was crucial to be discussed. Rais wa Kenya usafiri kwa ndege yake ya Kenya One au kupitia ndege za kibiashara kama Kenya Airways au Fly Emirates. So when you talk about that, then I see that picture. Yeah, this is one of the among the numerous flights that I've done, both international and local flights. But this particular photograph, it gives me a lot of memories, because this airport is a very tricky airport to go and land in. It's very challenging and in a very mountainous region. I remember we had taken the late president, to Kabarak. I think it was on a Friday evening. And then when we were about to leave, one of the journalists, I can't remember his name, told us the president is going to Switzerland and he's going to go commercial. But if you're courageous enough, why don't you talk to the president? So I said, okay, I'm going to talk to him. So I went to the president and told him, sir, I hear you're going to Switzerland. But let me assure you, we are very much capable of doing this. Please, can we do this flight instead of you going commercial? He thought for a minute and then he said, okay, no problem. Then we'll go with you. And that's how the flight came. So we were able to go to the airport, land in that airport, which actually requires that somebody goes there and does a couple of landings before you're allowed to fly there commercially. But for us in the military, we were allowed to go straight in. The weather was not very good, but we were able to land safely. So the photograph, as you see, was taken by one of the local journalists. So the day we were about to depart, after the conference in Crans, Montana, the journalist came to us and gave us the photograph. The president was very happy about that, because I remember him being asked a question by one of the dignitaries, where are your pilots trained? And he proudly said, in Kenya. So we all felt very proud when he said that statement, because he actually believed in us. And to make it obvious is that we are already landing in a place he never thought we could land. Because majority of heads of states in Africa are actually carried by white men, and most of them are civilian. But in Kenya, I think we have set a precedent. Wakati wa kongamano la Belt and Road Initiative, Rais William Ruto alisafiri hadi Dubai kwa ndege ya Kenya One. Kabla ya kuabiri ndege iliyokodeshwa kutoka shirika la ndege la Emirates ili kusafiri hadi jijini Beijing. Inaaminika kuwa ndege ya Fokker 70ER haina uwezo wa kusafiri kwa masafa marefu bila kuongezwa mafuta. Ndiposa haitumiki kwa safari za Marekani na Uchina. Ndege hii sasa imetumiwa na marais wanne: Daniel Toroitich Arap Moi, Emilio Mwai Kibaki, Uhuru Muigai Kenyatta na William Samoei Arap Ruto. Jina langu ni Enoch Sikolia na mimi ndiye Kenyan Historian.